అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేనుసైతం. నేను మీ రాకేష్. ఇంతకు ముందు మా మిత్రులు ఈశ్వరరావు గారు చెప్పిన విధంగా మన ఛానల్లో బయాలజీ క్లాస్ అనేది ప్రారంభించడం జరుగుతుందండి. సో అందులో భాగంగా ఈరోజు మనం మొదటి క్లాస్ అయినటువంటి న్యూట్రిషన్తో మనము క్లాస్ అనేది ప్రారంభిద్దాం. సో తప్పకుండా ఈ వీడియోను చివరి వరకు చూడండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో మనం ఇప్పుడు క్లాస్ అనేది ప్రారంభిద్దామండి. సో ఈరోజు మన క్లాస్లో మొదటి లెసన్ న్యూట్రిషన్. సో మనం మామూలుగా ఈ రోజుల్లో చూస్తున్నామండి, మనము ప్రొద్దున్నే లేచిన తర్వాత చేసే మొదటి పని ఏంటండి ఈ రోజుల్లో? మామూలుగా ఇప్పుడైతే ఇంతకుముందు రాత్రిపూట సెల్ ఒకవేళ వాడినట్టయితే పొద్దున్నే లేవగానే ఆ సెల్కి ఛార్జింగ్ పెట్టడం, లేదంటే ఛార్జింగ్ అయిన సెల్ని రిమూవ్ చేయడం. సో ఆ తర్వాత మన కాలకృత్యాలు, డైలీ యాక్టివిటీస్ అన్నీ తీరిపోయిన తర్వాత మనం చేసే తర్వాత పని ఏంటండి? బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్. సో రోజులో అలాగే మధ్య మధ్యలో కొన్ని స్నాక్స్. సో మనము ఇవన్నీ తీసుకోవడానికి గల కారణం ఏంటండి? వాట్ ఈస్ ద యూస్ ఫర్ టేకింగ్ ఆల్ దీస్ సప్లిమెంట్స్? ఫర్ అవర్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ we are going to be need all these supplements. So that is nothing but nutrients. So that nutrients may be in the form of carbohydrates, proteins, lipids, even some other material. So మనం మెయిన్ ముఖ్యంగా ఈ న్యూట్రిషన్ అనేది ఎందుకండి, దేనికోసం ఉపయోగపడుతుందండి? మన బాడీకి గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. సో అలాగే మనం రోజు వర్క్ చేస్తుంటాం కదండి. సో ఆ వర్క్ చేసేకి మనకు కొద్దిగా ఎనర్జీ అనేది కావాలి కాబట్టి సో మనం తప్పకుండా మన బాడీకి న్యూట్రిషన్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు బి టేక్ ఆల్ దీస్ ఫుడ్ కాంపోనెంట్స్ టు అవర్ బాడీ, బికాస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ సమ్ ఎనర్జీ టు డూ ద వర్క్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డెవలప్స్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ ప్రమోట్స్ అవర్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో అందులో భాగంగా ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే న్యూట్రిషన్. సో మనం ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో అంటే ముందు తరగతుల్లో మనం తెలుసుకుంటామండి ఆల్రెడీ. ఈ న్యూట్రిషన్ అనేది 2 టైప్స్ ఉంటుందండి. ఒకటి ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్, సెకండ్ హెటెరోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్. ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏమండి? సో హియర్ ద ఆర్గానిజమ్స్ హ్యావ్ క్యాపబిలిటీ to prepare their own food materials. So to prepare their own food materials. Best example ఏంటండి? Plants. And heterotropic nutrition. In this heterotropic nutrition, mainly the organisms are going to be depend on other organisms, either maybe plants or animals, for their survival purpose. అంటే ఇక్కడ ఏంటండి, ఆర్గానిజం అనేది వేరే జీవరాశులు, వేరే ఆర్గానిజమ్స్ మీద డిపెండెంట్ అయ్యి, అవి ప్లాంట్స్ అయినా అవ్వచ్చండి, అనిమల్స్ అయినా అవ్వచ్చు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ అదర్ అనిమల్స్. ఓకే అండి. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనము ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్, మనం ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకున్నామండి? ప్లాంట్స్. సో హౌ these plants are going to be prepared their own food materials? What is the mechanism? What is the mechanism present behind the preparation of these own food materials by the plants? So these all the details are going to be known in the further steps. So ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే అండి, ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్. ఈ ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్ అనేది ప్లాంట్స్ లో ఏ విధంగా జరుగుతుందండి? సో there is a process known as photosynthesis. With the help of this photosynthesis, plants are going to prepare their own food materials and store within them.
for their lateral use. And how this photosynthesis takes place? So we have light energy. Light energy, మనకి లైట్ అనేది ఏ విధంగా వస్తుందండి సరౌండింగ్స్ లో through the sun. So light energy, by utilizing light energy and the nutrients available in the soil and water, plants are going to prepare their own food materials. And especially మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే అండి, mainly the leaves are going to present in green in color. What is the reason behind? Because these leaves contain a specialized pigment called as chlorophyll. Chlorophyll, which is a green colored pigment. So due to that reason, the leaves are going to present in green color. And with the help of this chlorophyll, by utilizing all these substances, plants are going to prepare their own food materials by the process known as photosynthesis. And this photosynthesis was discovered by the scientists before long ago, nearly 200 to 300 years ago. And now, firstly, is scientist named as C.B. Van Niel. C.B. Van Niel. In the year 1931, he had done some of the experiments on the plants and proposed an equation for this photosynthesis. So here if I are going to be observe the equation, మనం ఏం చెప్పామండి, by utilizing some of the supplements, plants అనేవి some of the supplements యూజ్ చేసుకొని with the help of the light and chlorophyll ఈ photosynthesis ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకొని ఫుడ్ అనేది స్టోర్ చేసుకుంటుంది అని చెప్పామండి. So here if I are going to be observe the equation which was proposed by C.B. Van Niel in the 1931, he proposed that, so by utilizing carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll, these plants are going to be produced carbohydrate. Carbohydrate formula ఏంటండి, CH2O. Carbohydrate అంటే ఏం లేదండి, when carbon molecule is going to be combined with the hydrate molecule, it is going to be formed as a carbohydrate. So which is a type of sugar molecule. So carbohydrate and one molecule of water and oxygen is going to be released. This is the first equation proposed by C.B. Van Niel in the year 1931. Later, he did some of the experiments based on the first equation proposed. And firstly, later, instead of water molecule, he has used H2S, hydrogen sulfide. H2S, hydrogen sulfide. So hydrogen sulfide molecule అనేది యూజ్ చేస్తాడండి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వాటర్. సో అలా యూజ్ చేసినప్పుడు అతను ఇక్కడ ఏం అబ్జర్వ్ చేశారంటే, జనరలీ ఆక్సిజన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లిబరేటెడ్ డ్యూరింగ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్, బట్ when he has used hydrogen sulfide molecule instead of water molecule, there is no oxygen is going to be liberated, and he confirmed no oxygen is going to be liberated by using hydrogen sulfide. So later some of the modifications was done in the photosynthesis equation, and now the equation which is going to be widely used and still now using, which was proposed by C.B. Van Niel, we will see. So this is the final equation proposed by C.B. Van Niel,
shows that carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll, which is going to be gives rise to a sugar molecule named as glucose. Glucose formula ఏంటండి C6H12O6, and water as well as oxygen is going to be liberated. So this is the final equation proposed by C.B. Van Til. So ఇక్కడ మనం చూస్తున్నామండి glucose molecule, which is the type of sugar molecule, is formed during the process of photosynthesis. Now how these plants are going to be store these glucose molecules? So process అయితే కంప్లీట్ అయిందండి, ఫుడ్ అనేది ప్రిపేర్ అయింది. తర్వాత ఏంటండి, how these plants are going to be stored and what are the steps involved in this photosynthesis process? Because there is a mechanism. ఇది మనకి మ్యాజిక్ చేసినట్టు ఒకటి లేకపోతే 2 క్షణాల్లో లేకపోతే 2 నిమిషాల్లో అయ్యే పని కాదండి. సో సెవరల్ స్టెప్స్ అనేవి ఉన్నాయి. మెకానిజం ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అండి. అండ్ వేర్ డస్ దిస్ ఫోటోసింథసిస్ టేక్స్ ప్లేస్? ఇన్ ద లీవ్స్. So where does this photosynthesis takes place and what are the organic molecules involved in them? So like this, all the important things is going to be discussed in the next class అండి. సో ప్రజెంట్ అయితే ఇక్కడ వరకు మనం క్లియర్ కట్ గా చెప్పుకున్నామండి. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే దయచేసి కామెంట్ రూపంలో కింద కామెంట్ బాక్స్ లో తెలియజేయగలరు. సో మరొకసారి ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూసినందుకు ధన్యవాదాలండి. అలాగే దయచేసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.